Jar Oil. The company have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. If you're an entrepreneur and your business is not yet registered, if you're looking to grow your registered business, or you're an accomplished professional, our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa. As always on Thursdays, we welcome the appearance of former Commander of the Gambian National Army, Sheriff Samsudeen Sarr. His insights on security, governance, and the legacy of military and civilian rule have become a fixture on our program. And today his perspectives are especially timely, with tensions rising in the Gambia's border with Senegal. Questions of sovereignty, security, and diplomacy are front and center. So let's tap into Sam Sarr's experience. Of course, he always does his conversations in Wolof. Magji, tey nag moom dama la gis rek nga saf ma Donald Trump. Donald Trump. Parce que dama ak sa flying tie bu xonxa bi. Parce que dama waxoon ne dama wàcc xare Middle East bi tàkkaati. waaye laata loolu. suñ bàyyiwut suñ xel ñun fii. ñu dugga ci xare ak kuñ warut a xareel. waaw muy Sénégal. waaye problème bi. waaw Sénégal nag duñ xaree ñoom moom parce que dafa am yu xew yoo xam ne ñaari nguur yi dañ face problème ñoom ñaar ñëpp te xamaguñ naka la ñoo adapté. oh man loolu laa gis parce que. dama xamul sax fan laay commencé Peter diggante Casamance problème bi dafa yàgga Casamance 1982 lañ ñëw ne dañ bugg a independence liif naa turu Jawara régime bi seetlu naa ne Jawara régime bi dañ ci neutraloon. xam nga moom his record on human rights. waaye Sénégal they were not happy ne daf ci neutraloon dañ fi bëggoon mu jàppale leen pour ñu seet naka la ñu setulee case bi moo tax soo ko seetloo ba bi confédéral bi di jeex bañ dugg ci coup d'état bi ñaata military camp lañ fi amee woon mooy woon Katong la Birkama amoon nañ because foofu la xeex bu métti bi amoon bi 1981 Kudang am na Farafenye am na Bakaw am na Yundum am na that was it 6 te loolu doyoon na sëkk ci dëkk bi waaye bi Jammeh ñëwee foo ñi rek foog naa ne am nañ fa 10 military camps. déetuwaay waaw 10 goodness military camp xam nga loolu normalu déedéet parce que Peter gis nga book bi soo gisee ma indi ko tey moo tax dama leen ne da ngeen war di read suma book si soo leen readee suma book si di ngeen xam lu xew lu bëri lu xew loo xam ne. te bii mooy woon sa ñaareelu bu coup d'état. bi lay first coup d'état bi ma ko binda 2000. waaye xam nga mit mi jekkale ko waaw mooy waaw ngóob mit mi in Conakry. Peter when it came to Jammeh dafa tegoon position ci Casamance rebellion bi. And what was that position? moom laay binda fi gis nga fii
This is page 257 of this book. Yeah. Man ko explain na leen. Jammeh believe like dañ amoon benn bis dafa I seriously believe that the biggest threat to President Jammeh's government was his clandestine involvement with the MFDC. Clandestine involvement? Yes. His support for the secessionist rebellion in southern Senegal was not a secret even to strangers, much more to those of us close to him. He was one person who had really believed that Casamance belonged to the indigenous people of the place, the Jolas, members of his ethnic group, who for centuries were the minority among the diverse tribes inhabiting the region. Okay. He believed that during colonial days, Senegal, both the north and south, was under French administration until her independence in 1960. This is me talking now. But according to President Jammeh, when the country gained her independence from the French, there was a legal agreement witnessed and notarized by three parties, Northern Senegalese, Southern Senegalese, and the French colonial masters. What was the agreement? The agreement, he believed, had clearly stated that after 20 years of independence, the government in the north, trusted with temporarily overseeing the administration of the south, Casamance, was to allow the region to become an independent sovereign state of her own, handed over to the Jolas. Handed over to the Jolas? This was his 100% belief. Why, man? Xamoon naa ne that there is a Mandinka part of the MFDC because mus nañoo jàpp benn rebel boori mile 2 3 a.m. mu ngee dox ñu yóbbu ko police headquarters. I was there and I was interrogating him. Mu ne ma, we have two factions of the MFDC. Am nañ the Mandinka wing and the Jola wing. Suñ amee independence, if we have a Jola president, dañoo am a Mandinka vice president, dañ ko rotate. So within them, sir, they had their own definition of how to run an independent Casamance. But Peter, maa ngi wax ci same passage because bugguma read too much ñooy lifin that there was a French diplomat bu ñëw ak benn military, he was a major French, ñu ñëw ci office am maa ngi toog mu ngi toog muy leen a wax the same thing ne leen agreement boobu yéen a ngi ko denc di ko noba. waa ji ne ko loolu musta am ne ko agreement boobu musta am mu ne ko ah kay yéen a ngi ko denca ba pare ne ko naka la tuddaati waaye seen jàmbaar yaay yëpp duñ dem place bi ñoo wax EFOC nag mu ngi ci booda Guinée Bissau bi ak Casamance foofu la activité MFDC bi starté ben bil doon fa benn base boo xam ne bu ko gën a garaaw amul kenn du fa daan ñemee nañ wax ci sénégalais yi. Major Camara mooy woon suñ company commander bu nekkoon Birkama kookoo attaque ba dismantle base boobu waaye in fact keroog sax bi mu waxee waaje ne ko kenn du dem EFOC mu ne ko yow xamuloo li xew EFOC because man Major Camara ci boppam moom moo wax opération boobu naka lañ ko defee. Ba du Major Camara boobu mu nekk the current CDS because maa ngi no kii mag la léegi he was captain then at Birkama. Which one? The current CDS? No the current the CDS is Wara. Oh, is Wara. And he is a naval commander. Okay. Moom nekkut infantry moom naval commander la woon dinaa ñëw ci ñooñu yëpp so mu wax ko ne du dëgg and bi waa ji demee Jammeh was very angry ne lu tax waa ji de wax loolu so dama laa war rek ne dafa involve te soo seetee TRRC bi itam yaa ngee fàttale ko biñ laajee Edward Singate ne ko yow yaa rey Kolo Cissé dafa ne déedéet dañ ko jox xaalis pour mu jox ko MFDC bi mu lekk ko gars yi MFDC bi ñoo ko rey dama foogoo ne Essa daf ko stop ne ko so da ngeen daan jox xaalis MFDC waaye daf ko jomp waaye question boobu dina ma doon neex pour mu laaj ko lan ngeen daan defal MFDC bi waaye am nga Essa daf doon pick and choose lu mu war a wax ak lu mu war a tax ok nañ fàtte loolu so 2004
Guinea Bissau li decide nag ne léegi collaborate nañoo Sénégal boo xam ne basis rebelle si nekk foofu yépp nekk ci seen border bi dañ leen a génnee foofu mu nekk xeex bu métti ba 2006 ñu clear leen ñoom ñëpp ñu ñëw ci suñ border bi move si fii dugg si Gambia. non doon si Gambia de dañ ñëw move closer to Foni. ok ci la ñoom Salifou Sadio yëpp nekk foofu te Salifou Sadio ñoo xeexoo naag ñii naka la turaati économique ba jàppoon fii ba réewoon ay soldats yooyu afterwards la Macky Sall attaque leen dismantle base boobu waaye base boobu am fa woon fii so for a long time Jammeh dafa play this card ba Sénégal xam ne kii dafa faral MFDC to be honest with you loolu happen on man xamoon naa loolu then loolu di continuer ba pare gars yi ñëw closer Jammeh nag di bil beesam moom itam di wan gars yi ne leen man lu ma neex lay def fence bi ñoo wax ni Jammeh ko sampan understand so daf doon move rek lu ko neex mu move ko understand di ko def waaye Peter Jammeh dafa joxoon impression sénégalais yi ak the whole world ne leen moom di xaaral ñu déglu statement am bi déglu ko fii li moo wax xaaral mu ne soldat yi nga xam ne ñen ñoo leen gën a xaaral ñu start ko somewhere déglu Senegal seen dañoo xam ne si Gambia dama leen a wipe up I wipe them up waaw loolu moom sax buñ ko xalaat sax seen waaw soldat yi nga xam ne sax scouts yi ñoo leen gën a brief malam sa xam nga kii is one of those people ñu gëm ne su fi Yaya Jammeh nekkoon ñii du ñemeña def li ñoo def ona sang mentalité boobu gis naa ne sax ñi doon wax ne nañ daxa Yaya Jammeh ci dëkk bi fanatique yëpp léegi bokk nañ ci groupe boobu su fi Jammeh nekkoon lii du am what could Jammeh do nothing Senegal seen army bi is 5 times bigger than this army ba pare number 1 number 2 Jammeh dëgg la ñu ngi naan dafa jël suñu weapons si jooy ko économique yóbbu ko Jammeh daf daan jënd weapons waaye du nangu kenn use ko daf koo jënd denc ko pour tiitalaate waaye buggutoon soldat yi sax xam naka la ñoo use weapons moo tax bi affaire bi tàkkee kan nga gis mu génnee weapon amuñ weapon mënuñ ko use sax Edward dem na Egypte indil ñu T61 tanks 10 of them those are fighting combats ñu daan use ci Middle East bi tay mi ñoom kii naka la tuddati ñoom naa saa gaa yooyu rasan ñu may ñu 10 bugul sax ñu yóbbu ko ci barracks bi dafa ne nañ ko paak yëpp State House so ñu ngi amoon 10 tanks waaye kenn mënu ko use parce que bugul kenn mënu ko amoon personal carriers Libya jox nañ ñu ak foog naa am na yeneen bu ñu jox waaye yooyu yëpp State House la ko paak amoon nañ ay Katyusha rockets these are multiple rockets yi nga xam ne dañoo lifin mu denc ko ba benn bés mu ne daf koo testi billahi America laa bindee ne suñ ko testé xay am parce que calibré tuñ ko for almost how many years xam naa loolu la gis mu ne foog mu test ko mu invite ay waa Bissau yi ñu yóbbu ko test ko mu toj ci seen loxo leader of the training team dafa dee Serigne Modou Ndiaye tuuti mu dee ci butitam yee tuuru ci biir ci lim di Serigne Modou Ndiaye because xam naa ne Jammeh moom daf doon confront Sénégal di leen wan ne hey look man foo leen de moo tax bi ñun ñu ngi doon masla while I was commander I was very aware of Jammeh's danger ne mun nañoo def a mistake moo tax biñ attaqué Farafenni dañ doon jéem a nëbba ne lii had nothing to do with Senegal especially NIA bi ñoo gën a bonaat leen lii Sénégal la Balo Kanté ne Sénégal moo leen jox xaalis ma leen Sénégal duñ musa def nonsense bi di indi ay ñii nga xam ne ay moxodoom sax amuñ ko ñu ñëw attaque ma ne Sénégal bés buñ attaqué dëkk bi pour fight dañ ñoo daaneel non Sarr Sénégalais spy la lii la leen ba bi Edward waxee ne nañ attaque kaw la ci la wake up
xam ne lii nag mu ngi bëgg a ëpp mu soog maa génneel paper si di wane sax Sénégal woonoon nañ ñu ne dinañ ñu attaque and we got out of that. dinañ ñu attaque ngir lan ne ku koy miñ doon toppatoo mu jubboo moom because moom daf doon support ku koy bi mu ñëwee ees daf daan attaque Sénégal ne ku koy jëloon na réew mi waaye Sénégal ñoo ko nangu ci loxoom soo di ci saaga soo Abdou Diouf indi en mu ne pour juboo xaaral mu jubale ko ku koy waaye daf ko doon nëba réew mi waaye ku koy itam fekk mu ngi jël boyam yi yóbbu leen Liberia xeex loo leen gars yi di ko laaj xaalis understand nga xaalis bi ndekete li ko teeloo fay yëpp daf ko lekka mu dem gars yi arrest ko mu ne leen bu leen wori nag wax naa Sénégal ñu ne nañ dem ñu jox ñu weapons ñu dal ci Gambie nangu ko looloo leen indi fii waaye moom dafa wax sénégalais yi ne dafa bugg a ñëw juboo Yaya Jammeh ñibbisi waat su nécessaire mu form political party so loolu la sénégalais yi doon dox muy général one bi moo doon dem di waxtaana moom every day in secret colonel Baboucarr Jatta mooy woon suma ko moo ko daan jëlee ci airport bi su ñëwee ba ci bunta bi mu dugga mu tëj waaye kenn xamul lu mu daan utsi ci dëkk bi ba bi lii amee ci la génnee paper ne général one bind ne ko ne ku koy mi ñu doon négocier tal de dafa bugg a attaque fii jàppa nañ 8 of his men ñu nga Tambacounda moom sax jàppa nañ ko soo buggee ñu hand over mu ne moom bugut leen waaye xamuñ ne amoon na 9 yoo xam ne ñu ngi dëkk Sokone xamuñ ci dara ñooñoo ñu attaque soo bi ñu leen jàppee Mballo Kanté bugg a ñoo jaxase Sénégal ne Sénégal moo leen fon pour ñu ñëw and it was a big thing billahi pita man maa taxaw ne lii du mun a am ba Jammeh soog a yiil bi mu xamee ne Singaate dafa bugg a attaque kaw la mu génnee paper si ne yee nii la demee that's number one soo ñëwee ci page bii page ban 240 waaw understand bii nag book bu rëy la oh yes this is an dama ci lu ma xelaat loo xam ne mënu naa ko remember li happen bind naa ko ci all right there was this day in 1998 boo xam ne dañ xëy suba rek Jammeh call ñu ne ñu génne leen soldat yi nekk Yundum yépp ngeen yóbbu leen Farafeñe ñi génne ñi nekk Farafeñe yépp ngeen indi leen Yundum ba pare Vincent Jatta génne leen ko fa completely what is happening yo dañ am intelligence foo leen ko amee non def leen ma ne leen duñ ko def soo leen ñu waxoon lu tax ñu duñ ko def Peter am indi gannaaw gi ñu ne ñu NIA ñoo am intelligence bi I went there ana intelligence bi ñoo lifin this is it ñu ne naka la turaati I read Fila naka the conspiracy theory that they said originated from a man identified as an Ivorian and lodged by the government at Kairaba Hotel indicated that the attack was to start from Yundum Barracks with the collaboration of the officer commanding the battalion there, Captain Vincent Jatta. 2000 la bindalia. All right. The officer was to accordingly instigate a riot in the barracks that will give the signal to the attackers from Dhaka to come in and fight the government out of power. The Ivorian further went on to say that the whole operation was masterminded and financed by the former vice president of the PPP regime, Mr. Sehu Sabali, who was since the coup d'etat a refugee in Dhaka. That was the first suspicious revelation that caught our attention, because in the report, it was stated that Mr. Sehu Sabali took up the plot basically to free his brother Sana Sabali from prisons. Xam nga loolu la ñu wax ne Sehu Sabali moo plan lii Dakar gaa yaa ngi machinerie yaa ngi di xaar riot bi dafa jógee foofu Vincent Jatta ooleen ñu ñëw take over the government so ñu ne Sanaski Sehu Sabali dafa bugg a free brother Sana Sabali loolu di first red flag because man xam naa ne Sehu Sabali ñaari Sabali rek waaye bokkuñ dara ma ne no this cannot be true fekk nag establish noonu nañ
hold this and mark this before I establish on a contact with Senegal. Peter, I could pick my telephone in my camp, suma office, call Chief of Defense Staff Bineko, can you help us with this? Because you know, jox nañ ñu address de ma ne leen jox leen ma address. Peter, I came back to my office and we called Dakar. Xam nga lu ñu Dakar wax? Mutut 1 hour ñu dellu suwaat ne ñu. In fact, ni ma ko bindee sax naka la turaati hold on mu ngi nii ni ma ko ara ma seet. Dara de it was true that it was unbelievable to think that the NIA could not realize that Sehu Sabali and Sana Sabali came from 2 totally different families. And hold on, when we the Senegalese were fully cooperative when we called them. Within an hour, after being contacted about the case, they quickly came back to inform us with the laughable information that the address on the report was a junkyard in Dhaka. Junkyard? Yes. Peter, it was a junkyard in Dhaka. If you want, send somebody to come and look at this place. Nobody lives here. It's a junkyard. Chila NIA called Waji, Rumambi, Kenaba, pour waxa mom ñu ne ñu hey koku dawna demba ci guddi dawna understand Peter suñ amutoon that link with Dhaka kon dañoo am problème bu mag xam nga li ma waaye gis nga link boobu dama ko establish ba bi maa génn fii so Senegal with the volatility over there like that bi ma la waxee noonu rek Senegal biñ amee loolu dañ move si seen troops si ñoom itam ñi nekkoon boore Bissau yëpp dañ move si seen troops si towards our border here thinking ne Jammeh has the capacity and preparedness pour dal ci seen kaw te Peter kana gëmutoon loolu ñun ñëpp a gëmoon ne MFDC bee fi fees dal gars yi ne soo demee ci checkpoint soo demee ci checkpoint soo làkku français o Joola o soose kenn du la dégg because ñëpp MFDC la. waaw ñu dañ di wax ne olof bi ñu di làkk sax dafa uuteeg ñun suñu olof. ñu ne State House Joola yaa fa fees del loolu yëpp fen la woon waaye Jammeh dafa joxoon impression ne ñoom ñoo fi nekk mun nañ koo jàppale ñu def anything so Peter ci gis nga uncertainty boobu ci la Sénégal live ak ñi true especially time yi Wada dafa mbittitoo because Wada dafa ne Jammeh génneel sa loxo ci lii man dinaa ko mën a toppatoo ci la nga is MFDC dañ daan ñëw dal Atlantic Hotel di fa joxe press conference dañ daan jàppa ay Senegalese rebels gars yi jaar ci Jammeh négocier ñu release leen understand so where were we in this conflict te ba pare Peter 1988 February 18 ñu ngi def benn beautiful march ci lifin bi naka la tuddaati ci independence celebration bi platoon number 1 was Lieutenant Nyang, platoon number 2 was Lieutenant Sarr. Sure. Peter, that was a masterpiece. Why gis nga bi confederation bi ended in 1999 battalion boobu dañ ko move to Dakar fale naka fa Casamance Nyang ak troupe bam yëpp dañ leen ambush rey leen ñoom ñëpp that Lieutenant Nyang Koromak lañ ko daan ooyee dañ leen ambush rey so Sénégalais yu bari lañ rey biir Casamance so xam nga ñoom Casamance is very serious to them okay léegi change of government ñëw na Macky Sall ñëw na ñëpp dañ foogoon ne Macky Sall ni mela Baro diggante Casamance Gambia ak yooyu dinañ setul yépp waa amut understand nga billahi bind naa ko ci paper send naa ko to them sax ci government ne leen this is a golden opportunity soo gisoon confederation bi neex dañ daan am xaalis jox ñu ko ñu work together like hands and gloves ñun ñoo Sénégalais yi nii lañ daan liggéeyee ma ne leen léegi European Union bi ñoo leen a fay xaalis bu weex tal mooy ñu ñëw fii as économique mun nañ leen a wax ne ñun suñ time yi Gambia
time Jawara amoon nañ fi confederation boo xam ne is perfect balaa ngaa indi Ghanaians Nigerians and so on di leen fay te ñooñu xamuñ sa dëkk bi mënuñoo wax ak kenn xaalis bu weextal bi nañ jël contingent ci Gambia army bi di leen rotate ak économique ñuy patrol suñ borders because ñun suñ problème mooy suñ borders yi ak internal security gis nga loolu suñ ko defoon di fay Gambia army bi xaalis bu weex tal ni ñoo fay sénégalais yi dinañ ci sawar dinañ ci workout dinañ gis ne benn jaxasoo du am ci border bi waaye nga ñëw entrust ko with foreigners di leen fay ba pare nga bàyyi soldat yi di toog ñoom it dañoo toog rek di seetaan ok waaye loolu yëpp ñu ngi ko doon maslaa dañ doon maslaa de waaye amuñ solution then Pastef bi mu ñëwee xam nga ne dëkk bi yëpp dañ doon wax ne Barrow am na problème parce que Barrow ak Macky Sall nii la meloon te Pastef dañ doon wax ne Barrow Macky Sall Embalo were against them Sonko wax na ko waxati ko so ñëpp dañ foogoo ne dinañ am problème waaye gars yi ñëw ak seen philosophie instead of problem ñu ubbi seen hands ne kaay leen ñu work together in the beginning because Sonko was in the heart of working Gambia ak Senegal pour ñu work out seen problème Peter Sonko wax naa ko fi wet mu ne su diggante Senegal ak Gambia kenn mënu koo settle kon buñ fi waxati African Unity fii la war a starté ñu def modèle so Barrow gis na opportunity mu duggoo gars yi ñu am meeting Diomaye ñëw fii ñu dëgg waxtaan vice président make na remark to the effect ne lii Sonko moo ko wax ne diggante bi dañ ko war a rataxal so gars yi dañ am meeting ñu ne suñ greatest problème mooy border bi Sénégal la wax loolu ñoom ñaar ñëpp ñi dañ ko accept ci seen comité biñ set ne ñoom diggante bi daal diggante bi tànga bi yëpp ci border bi la dégg fa ko déggaati gannaaw ci border bi amul fenn understand fii la ne leen nag fi mu nekk kaa leen ñu toog oraat yi ñun xam nañ ne muuf ne am na ci border bi am na lu dugga am na lu génna waaye there are instruments yoo xam ne they are called topographic instruments suñ ko jëndee ñu study ko ba mu baax Sénégal ak Gambia mun nañoo ñëw taxaw seet fan la demarcation bi nekka originally ku nekk xam fi nga taxaw gars yi ne d'accord Sénégal ne bu leen wooree sax ñun dinañ leen jëndal equipment ñu jëndee ko 10 millions CFA jox Gambia seen wàlla jël seen wàlla ñoom ñu study ko ba pare ne leen while you are studying ñu ngee dem all regions pour jéem a settle suñ border si foofu they went to Mauritania because Mauritania dafa am benn place bu ñu doon claim ne ñoo ko moom Sénégal ne moomuñ ko waaye biñ ko cegee originally Mauritania ko moom ñu hand ko over ñu hand ko over ñu delloo leen ko waaw ñoom ñoo ci téye woon ñoo ci jàppoon ne seen bos non Mauritania ko claim woon ne seen bos la ñoom ñu bañ ne du seen bos waaye biñ toogee ba use this instruments ñu gis ne Mauritania ko moom ñu bàyyee leen ko they went to Mali they did the same thing they went to Guinea Conakry the same thing Guinea Bissau the same thing biñ paree ñu ñëw nag ni Gambia nakam foo leen toll ci affaire gars yi nañu ko study ben tey understand guñ equipment bi what is going on why not so they continue then ñu ngee study ba xam naa ni loolu sa Gambia government de xaw ma daal Barrow knows why this is a stalemate boo xam ne Sénégal ñu ngi doon xaar pour gars yi ñëw so Sénégal recently dañ door di discover ne there is still encroachment of people into territory being believed is still Casamas. And they wrote to the Gambia government. They lend money. There is encouragement. And your people are moving. And what is going on with this topographic equipment being lent job pun study ko? I'm sorry. Peter, this is very interesting. You know,
they dismiss it. They dismiss the letter. They never responded to that letter. Understand? Be pare nang ko insight ne Sonko gina nafa. Minister of Defense ba fa nekkoon nekk military officer nga xam ne ñooñu they think ñooñu man dama ne military officer, serious military officer dafa try pour avoid war more than he da nga fight war. Jomay daf ko fa génne indi a civilian. Indi lan? A civilian. Civilian, okay. Waaw Yankoba Jammeh. Understand? Chief of Defense Staff ka fa nekkoon Jomay daf ko génne yàggul nii de balaa lii de happen mu indi fa keneen ko ees ba pare li nekkoon diggante Gambia te doon musal nit ñi ci seytaane bi yëpp seen tombolong mooy woon ne amoon nañu rapport boo xam ne ci command level bi ku ci am jaaxle mun ngaa jël nga call nga wax. And guess who was doing that? Who was doing that? Mamad Cham. Sure. Mamad was very good. Recently replaced CDS. Wow. He was very good. Su jafe-jafe amee dafa call CDS ba fale waxa moom lu xew nii ne kale ñu ko setol kooku itam su amee waaye ñu bees ñoo dugga si te ni Mamad Cham génnee ci système bi xam naa ne secret yi sax du leen ko wax. It was very unceremonious. xam naa ne sax Gomez du bugg a toppa footstep yi dafa to I have the degree, I have everything, I'm going to just do it as I know it. Why? He is young. Xale la ba pare gisuma fa benn advisor pour leen wax ne leen protocole bi dëgg la pour guide la constitution bi pour guide la waaye su càkka coolee sànni leen yëpp ngeen jël téléphone bi su doxee dugaleen moto drive ba Dakar. Hey, what is going on? 1994 suñ duggutoon moto dem ci Kebe ne ko hey ñun dañ bokk ci coup d'état bi ñun ay capitaine lañ dañoo xëy suba Sénégalais forces yu dugga fi waaye we went there and convince him ne ñun it's not xale yi ñoo wax ne dañoo yaaxa ñun dañ ci bokka. So Peter looloo amut. So imaginal Jomay dafa indi fresh brooms in the hall. Bale US. Kii dafa am moom itam ay bale US. Naka la tuddee. Baro ay bale US la indi. Oda sàgg. Amut kanay wax ak kenn. Ku nekk nag jàppa ci li régulation wax ak li rules wax ak li operation wax. But not in the case of the Gambian armed forces this time, because bañ ñëwee di demolish, they didn't try to stop them. Wow. Because ñooñu dañ jaale xamuñ li xew. Most of them sax liñ leen deploy ci border bi xamuñ ko. Because border boobu gis nga foofu was Yaya Jammeh's garden. Waaw foofu la garden am bi nekkoon. And not once, not twice, dégg naa when I was in in America, ne MFDC rebels have been shot and they ran through that to go to get treatment in fii naka la tuwaat in Boyan. So seen xel dafa ñaaw ci loolu and then dañ ko gisee war a ñii ñu ees ñii dañoo gis ne ñii sax dañ ñu yamaa xam nga duñu xelaat sax ne kaleen ñu waxtaan li xëy na baro sax yëgut liy xew waaye ñii dañu yabaa ñii jox nañ leen equipment oo nañ leen bind nañ leen leetara benn tey ñu ngi toog bugguñoo benn tey ñu sort out des faits because ñoom. But can you understand why the Gambians would hesitate to use equipment? Understand to determine ñun suñ frontier bi fu mu em ak fu mu starté equipment that was given to us by the very people ñi nga xam nañ ne dañu am interest ci ñun suñu levy. What if they had tampered with the equipment? No, why these are standardized international equipment. They could look standardized. Why? Why, Peter? Yeah? If you think that this is tampered with, you can turn around and buy your own. Okay, you get gender swing boss. What is 5 million CFR? You know, okay. So let's say no, why time would they have a very positive approach? Then Buga is Senegal better than before. Okay.
understand nekkuñ nag gis nga oo ñàkk óolu wante boobu. so jox nañ ñu ay njumtuwaay. waaw yoo xam ne mënoon nañ koo liggéeyee ku ci nekk nga xam yow sa suuf fu mu em ñoom ñu toog di xaar ñu bokk ak ñoom liggéey. waaw di xaar bëggoon rek liggéey bi. yomba gën a gaaw gën a yomba. ñu gënal ñu ko. léegi ñun jël nañ seen njumtuwaay yi. waaw ba pare bañ a liggéey daanaka dafa mel ni kii that's the scenario you're present. it's like ne understand nañu equipment bi. dégg naa from top if ñu ngi bugg a contact some Togolese to come and help them study the equipment. Why Togolese? Tell the Senegalese to help you study the equipment. Why loolu suspicion bi nga wane duñ ko def. Why su dee lifin sax jënd ko these are topographic. Mali they have their own. Mauritania they have their own. Guinea Conakry, Guinea Bissau. So ñoom they use their instruments with Senegal to map out their boundaries according to how it was in 1885. Why ñun we did not make any attempt to sort it out. Ba pare ñoom Sénégalais ñu ngi wax ne not only ñu ngi encourage ci seen land waaye ñu ngi use seen land bi for illegal farming because of course lu nekk Casamance fi mu nekk rébellion bi sax amatul maanaa rébellion bi fi mu nekk yëpp mooy gaa yi nekk di dog timber bi cultivate wheat and make money. di dog àll bi ba pare di béy jàmba. di béy jàmba ak tay looloo fa nekk understand nga léegi sénégalais yi dugga foofu tasaat jàmba tawal yu bari waaye xam nga these are poor people amuñ ci luñ sukkandiku pour liggéey so we have to work out something loo xam ne ñii dinañ ci mun a subsist ñu lifin leen waaye above all Peter foog ñu ñëwaat nekk benn ñu ba pare soldat yi nga fay leen xaalis bu ko jar li ñoo fay soldat yi sénégalais yi because soldat yi sénégalais yi seen liggéey mooy protect seen integrity suñ gisee ne nag yaa ngi encourage ci land bi xëy na sax li ñoo wax républicain lañ duñ laaj sax président bi they will do what they want to do and sit down and explain later. So that's the difference, right? Oh, Between yes. the Republican and because man, you don't know what I guess. Wow. Earlier on day. Wow. Because man, Neil and McCoy, and then Republican, and they don't necessarily have to go through the Yes. chief of defense staff Yes. commune fee. Yes. Ni more do here. Yes. No, you so gisee ne lii sa obligation la pour nga def ko ma ne bi ñoo attaque Cowtown bi ñu 4 am kooluñ Jammeh pour ne ko ñu nga dem am na lu xew bi ñu ne dañ koo kool ma ne leen loolu leen ko koolee lu la Jammeh war a xam luñ warut a xam ci opération bu mel nii dañ dem ba téye gars yi ba yóbbu ko mu soog a xam ne ñu ñëw brief ko what we did. Okay. That's what real soldiers do. So xam naa ne ñoom itam dañ gis ne ñi lee ngi move forward understand nga wall boo xam ne Jammeh ko build long time ago in a very controversial ba pare mu ngi tëkku gars yi. am na ko ma wax ne 2010 lañ sampa loolu. Yes man billahi am na ku ma kool sax démba parce que démba mu ngi police officer fii la nekkoon mu nga foofu dama ko doon la what is going on mu ne ma sa man dem naa ci wall bi de waaye dafa mel ni wall bi léegi Casamance. Understand? So Senegal, to be honest with you, def nañ everything waaye dañ war a xam ne Senegal mu ngi am change of government boo xam ne ñoom itam they are at a crossroad. loolu maa ngi ko doon jéem a waxtaan tam ak kii nii esa ne power struggle boobu noonu ñun dañ mel ni kii the meat in the sandwich. xamuñ li xew sax xamuñ li evolve Sénégal sax fi mu nekk. So lii daal li nga wax la daal foog ñu dox ko ci jàmm. tànki jàmm. ci tànki jàmm. jël téléphone. waxtaan. président Barrow jël téléphone. oo Jomaay. waaw ba pare su ma doon moom. waaw dama oo Gomes oo seen chief of defense staff bi ne leen kii seen diggante. waxtaan leen always. loo leen fiil ne bugga nañ koo wax ko Jomaay sax ne ko ma ne dimbale ma ngir yàlla ñun de waaja daan wax ak yéen seen gars yi ci background bi nekkaatu fi caam xam nga waaye am nañ ko koo xam ne soo amut koo xam ne sax mun naa wax a ñoom nga ut mag koo xam ne mun naa ñëw di wax a ñoom di leen explainal ne fii lañ toll fële lañ toll koo xam ne dinañ am ñoom itam suñ gisee luy jaaxle su tëddee guddi sax dinañ ko kool Peter billahi ndem si yàlla si Maba Diop just before me dee daf ma oo ñu waxtaan benn bés ñu dem two race naan of coffee
mu ne ma Sarr xam nga advertise why. Oh, sorry. No, go ahead. Sorry. I missed that. No, it's all right. It's okay. Go ahead. So ñu toog ñuy waxtaan mu ne ma Sarr xam nga lu ma bëgg ñu def ma ne ko mu ne ma Sénégal seen kàngaami commanda yi ñi daan ron seen dëkk bi soo demee Sénégal ñu ngi leen jàppee ni juwel jafe-jafe buñ am militaire bi sax dañu leen a consolier day pour ñu jàppale leen waaye Sénégal dañ leen a defal basic things liñ soxla dañ leen a jox oto xëy na di leen fayal rent jox leen some amenities waaw especially general That's how they treat their veterans. Especially generally. No, I'm talking about the senior officers now. Okay, senior officers. So mu ne ma nañ binda Adama Barrow ne ko nañ ñun pare nañoo volontaire ñu boole ñu ci référence yi ñu deal nañoo Sénégal xam nañ dem nañ piis xam nañ lii xam nañ la li suñ soxlaa dara ñu consult ñu waaye of course with some little benefit man I'm not crazy about the benefits sax Peter man li ma yàlla jox mun naa ko dundee ba dee so it's not like dama utaate dara ci suma àdduna ñu bari nag loolu lañ dee foog suñu laa déglu. utatuma dara ci suma àdduna Peter personal level boo xam ne dama ut xaalis dama ut liggéey ama no that's all nonsense jàmm ji nekk Gambia moom fi taaj te dama ko dee enjoy understand man li ma dépasse government mënuñ ma koo fay my friend understand mënuñ ma koo fay moo tax ma ne la daka about 4,000 bu ñu ma eggut sa 4,000 bi ñu ma fay suma retirement as army commander gasoil laa ko dee jënd pour suma générateur bi understand sa pension suma pension waaye Peter bi ñu waxee loolu mu ne ma ñu leen wax leen ne ñun mi nga xam ne ñu we are commanders mun nañ ñu di ref and Peter ma ne ko no problem Peter and I wrote that. You wrote to Adama Barrow? I wrote on behalf of everybody. Understand nga? Maba Diop sign ko, Ndaw Njai sign ko, Baboucarr Jatta sign ko, and I sign it. And who else? We were the commanders we run, and we send it to Adama Barrow. Understand nga? Ñu toog ay days ay months ay weeks dégg so su ma laajtee ñu ne ma how I'm ko study gis na ko he is very happy about it mu ngoo seet xaw ma sax ndaa jox na lettre boobu parce que ñi ma ko doon wax gomatuma leen because xam naa ne fii ay nit ñi soo ñu demee ba benn bés mu kool mu ne ma Sarr benn tey suñu lettre bi dafa ma ne ko noo gisuñ ko lettre mu ne ma that was on a Monday mu ne ma next week suñ ko déggul dañ def appointment ñu dem meet Adama Barrow Peter that Wednesday la Maba Day. Billahi. It was sad. So ba tey yaa ngi toog di déglu Adama Barrow. maa ngi déglu waaye dégg naa ci leena sax ñu ne Sam Sarr binda Adama Barrow di ko wax naan commandant si fi nekkoon dañ leen war a take care of. Orosat ga soo loolu xanaa suñ ko defee commandant si armée bi duñ ko defal commandant si police yi. kon kay jot na ci lettre bi. non ni tamay wax lii ne leen la ñoo wax ko dem jot na ci lettre bi Adama Barrow ko binda. yes de keneen mu cee teg bët. mais waaw moom ngay wax naan Sarr ngay wax naan commander si suñ ne commander of the armed forces naka commander in chief of the armed forces police yi bokkuñ ci army bi la ñoo wax armed forces yi la ñoo wax the army the navy and the air force if we have one. So the president is only commander in chief of the armed forces. Yes. Why the chief of the police? No, Lolu is a civilian outfit. So IG munna def lu ko neex Yes. do them, saku dara from the president. No, yes. No, they are independent, this is a civilian, establishment. It has nothing with the armed forces. Okay. Understand nga? So the commander in chief of the armed forces, like the army, navy, and the league. So ñun nag loolu lañ doon wax go to the armed forces the navy Peter suñ doon toog di waxtaan am like a think tank diñ ko waxee nii lii du am because kon xëy na bi ñoo génnee Momad ñun dinañ dugga si ne lan la Momad daa dem naka laa hand over to this Gomez te dina ko wax ne lii ñu gën a jàppa jàmma ji mooy contact bi téléphone hotline bi ñoo am ak chief of defence staff bale Peter loolu dafa defar lu bëri ci dëkk bi te nit ñi xamuñ ko so dégg naa Essa wax ne naka lii dina amati yes suñ correctu lii dina amati parce que
waa ñu ne génn na fii ba génn na foo ñi dem na ba Saalum yi. dégguma ko fen dégg naa ko fi waaye dégguma ko fen dégg nga ko fen ñu ne dem na ba ci Saalum yi. dégg nga ko Saalum. kenn yónnee message bi. xam nga ñun dañoo. waaye ni ko noon Peter waaye ni ko noon te dégg nga ko. information flows from. waaye déedéet loolu dañ koo jéem a expander lii emut foo ñi waaye lii foo ñi la em and wi ñoo foo ñi naka la evolve time Yaya Jammeh ba tey. it's a crisis boo xam ne benn tey xamuñ naka lañ koo setulee. su dee foo ñi rek la em. I mean it's not difficult to tackle moom kay su fekkoon ne understand nga expand na law na fu ne boo mooy xëj na. ci la ñoo wax ne this is a national crisis. waaye lii is a regional area boo xam ne dafa yàgg am problème. ok Peter. so léegi daal identify nañ problème bi léegi solution la ñëpp war a xalaat ñu bàyyi nekk di. ku nekk di xamba sa bara. di gën a xamba sovereignty. waaw dégg naa ñuy wax am na benn dof ñii xeexuñ dañ waroon a xeex saaga leen day nag soldaar yi ne ñii munuñ dara rasan nga. saaga ñun suñ soldaar yi. waaw ne lan la yaakaar pour xeex. waaw ñun mënuñoo xeex gars yi. lan la ñoo yaakaar xeex sax dafa change. ora ñii ñëw ne ñoo seen armored personnel carriers rasan nga ñun ñu ngi amee armored personnel carriers waaye I don't even know. weda xam nañ naka lañ ko usee tactically. parce que ok all right so léegi daal nañ ko dox diplomatically. looloo fi ses. To be honest with you, man, I followed this into Senegal, followed this into Gambia. Senegal played their part pour ne leen kaay leen ñu work this out. ñu am ci jàmm ak salaam. waaye somehow ñi leen ngi drag seen feet. ba pare di ko nëbba nit ñi ne ñoom ñoo defut seen place. suñ ko defaroon billahi lii doo am. because gisuma lan lañ cee lifin. because jàmmi ñaari dëkk yi la. we are joined at the hip. duñ mun a tàggaaloo mu. loolu am na solo. tey waxtaan bi yëpp loolu la woon. ñu ngi laa jaajëfal. thank you. xam naa ne kontaan nga Argentina du world champion. di ma kontaanee sax war na leen ne Argentina munuñ dara. Argentina ni leen mun nañ dara nag ku dem ba final. ni leen Spain play waaye dañ leen ko dugalal ci groupe boo xam ne ay ñeexi ñebe rek a fa nekkoon ah. Peter Billa ñoo Egypte métti woon naa. ma di Egypte leen waroon naa dóor penalty sàlla boobu dañ leen ko waroon naa jox waaye li ma wax rek mooy ne billahi ñaata Angleterre team biñ dóoree France suñ ko dugaloon naa Argentina duñ gis dara oo ñii naka la tuddaati suñ ko dugaloon Spain dinañ dóor Spain waaye nag Angleterre itam bi résisté ma fa nekk parce que ñoom itam dañ doon coow naan ba ñoom saka bu leen duga tubaab lañ ci soxla ñu dugal ay tubaab ñu play Spain nooxaleen so suñ dóoroon ñi kon dañoo indi tubaab yi ak Argentina te kon Argentina def leen naa dóor. naka Trump ak Infantino ci handing over of the trophy. gis loo dañ ko ci génne. dëgg Infantino caaxaankat la de. waaye xam nga ne Trump ne léegi xam nga kan la bëgg mu nekk UN secrétaire. Infantino. moo tax naka la tuddaate Macky Sall fa jaay paañ. waaye Infantino taxawul di bokk ci. gis nga. Trump lu mun a toppatoo ci àdduna si. Trump waaye Infantino moom dañ ko ci génne. man gis nga Trump lu mun a toppatoo ci àdduna àdduna si. ba pare man dama foog ne moom la mun FIFA. waaw su demee UN du ko mun. du ko fa gis. ma ngi jërëjëf waay. Thank you so very much. That's Sheriff Samsudeen Sarr bringing to an end this extended edition of Coffee Time with Peter Gomez. Jar Oil, the company, have filling stations across the country, and our rates are relatively cheaper than anyone else across the country. Jar Oil is the biggest producer and distributor of cement in the country with the most competitive prices in the market. Wéef lay fay. sant yàlla. looy xaar utal Wéef nga scan nga fay te nag doo ci yokku dara. If you're an entrepreneur and your business is not yet registered,
if you're looking to grow your registered business or you're an accomplished professional. Our Elevate program supports you with access to finance, access to markets, access to capacity building. Sign up now or refer a friend at ecobank.com/elevate. Elevate by EcoBank. A better way, a better Africa.